So you can look at lots of data on growth in patents and the number of engineers graduating. And if you look in my little write-up, I will give you some URLs where you can go to World Bank data. But I would suggest that you have to look beyond just the numbers of patents and the numbers of engineers, but look at the economic environment that they're going into and how they're being used. You see companies like IBM moving its research and development facilities around the world. It's 24 hours of innovation. They have centers in the United States, on the East Coast, in the middle of the country, on the West Coast, in China, in Germany and Switzerland. And they've broken up this notion of innovation into different sets of competencies. The important thing isn't so much the innovation, but how they've managed their research and development process. And they're adding value through this tacit knowledge of they know how to create and build an innovation system. And that is not easy to develop. I keep coming back to that point. So much of this development of this atmosphere is really trial and error. It takes time. You have to build a legal system. You have to, I heard today, I think it was Mr. K talking about if you're going to have these bureaucracies managing the financial system, they ought to get better at finding the crooks before they start looking at bigger financial management issues, and I tend to agree with him. You can't just build an institution and think it's going to work well. It takes time for it to learn and refine. That applies to universities, it applies to businesses. All of these things come together in this atmosphere that either is successful for growth or not. If we think of the Chinese model, right now, China's growth is relatively easy. It's extensive. It's adding factors. It's adding capital and labor. We see some notion of this total factor productivity, but that's hard to sort out from an indigenous Chinese set of institutions or atmosphere from the fact that they've created an environment where Western firms come and set up production processes and export. I've done a lot of work actually looking at the sophistication of Chinese exports, and I'd have to tell you that generally everything most of the things in the ICT area that's associated as high-level Chinese technology is really components that have just been shipped into China and snapped together and then exported. The Chinese government hopes that there'll be these knowledge spillovers, but then they have IPR issues, where Western firms are very cautious about bringing the innovation into China because they're worried it will be stolen. So I'm going to close here by basically asking my fellow panelists what they think in terms of the importance, and of course they don't have to answer it, the importance of patents and copyrights. I'm not suggesting that they're unimportant, but I'm interested in the relative importance of the new processes, the new ideas that can be written down versus this notion of business processes and tacit knowledge where you manage your firms to take existing ideas and make them more effective and more productive. I think that is a unique characteristic of developed countries, and it's a comparative advantage that's going to be very hard to lose quickly. Hopefully the other countries will develop this atmosphere. They should grow, but at some point their growth will slow, and they'll need this atmosphere to continue growth because they can't just keep throwing more capital and more labor at the problem. Thank you very much. Je vais donner maintenant la parole à Léo Apotheker. Léo Apotheker, le vice-président et vice-président du conseil d'administration de Schneider Electric, après avoir été le PDG de SAP, où il a passé de longues années. Léo Apotheker est un passionné de technologie et de son rôle dans l'économie, et il va nous expliquer tout ça. À vous.
C'est bon. Bonjour. Je vais être bref, on a 7 minutes, mais j'aimerais d'abord remercier mes amis du cercle de m'avoir invité à nouveau à parler ici aujourd'hui devant vous, cette fois-ci en mon nom propre et non plus au nom des SAP. Et pour commencer, j'aimerais vous dire que les faits sont malheureusement très têtus. Et ça fait environ 9 ans que je me répète ici, donc je vais redevoir vous rebalancer la même chose. L'écart entre nous et le reste du monde continue à être en notre défaveur. Je l'ai dit en 2001 et en 2002, force est de constater que la situation continue à se dégrader. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'a dit l'orateur précédent. Je vais vous donner quelques faits là-dessus. 70% des étudiants en sciences exactes au jour d'aujourd'hui viennent des pays que je vais qualifier de nouvelles économies, non plus de pays émergents, parce qu'ils ont émergé depuis très longtemps. Un deuxième fait très important est de savoir que beaucoup de sociétés européennes ou américaines font ou sous-traitent de la recherche et du développement dans des pays comme l'Inde à des sociétés indiennes qui ne font rien d'autre que la recherche et développement pour compte tiers. Et donc, elle se crée de ce fait un tissu important de compétences et de connaissances qui vont percoler dans le reste de l'industrie pour enrichir le tissu. Un troisième point, quand on regarde ce qui s'est passé en Chine depuis 25 ans, la Chine a démarré, comme tout le monde le sait, avec des industries qui exploitaient le différentiel, l'arbitrage de main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre. Je peux vous citer 2 exemples dans l'industrie du ICT, 2 sociétés qui sont devenues des géants mondiaux. La première est Huawei, concurrent Alcatel-Lucent par exemple, qui dans les années 80 faisait 12 à 13 millions de dollars de chiffre d'affaires, était un petit sous-traitant d'équipement, qui aujourd'hui est une société qui fait 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et est le numéro 2 mondial en système complexe de télécommunications. Pas mal en 20 ans. Et mes amis de Deutsche Telekom et de France Télécom peuvent en parler beaucoup, ils les connaissent bien. Dans mon métier à moi, mon ancien métier à moi, dans l'industrie informatique, une société comme Lenovo est devenue un des 3 géants dans tout ce qui est équipement informatique, et je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, je crois qu'il faut en être parfaitement conscient. On ne peut pas ignorer ces faits-là. La progression est exponentielle et je crois qu'elle va continuer à l'être. Les sociétés européennes, et je vais me focaliser sur elles, qui ont compris ce phénomène il y a longtemps, et j'en faisais partie, ont délocalisé une partie de leur développement dans les pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil, non pas pour profiter des différentiels de coûts de main-d'œuvre, mais pour profiter justement de ce tissu local de compétences et de savoir-faire, et surtout, pour profiter de l'émergence des marchés locaux. Et je tiens à rappeler à tout le monde que ces marchés locaux ont des besoins technologiques bien à eux. Ça ne sert à rien d'exporter une technologie européenne très sophistiquée qui va chercher dans le haut de gamme quand on veut adresser le marché de l'Inde ou le marché de la Chine, qui sont des marchés gigantesques, mais où l'infrastructure technologique est radicalement différente par rapport à celle qu'on connaît en Europe. Et donc, pour adresser les marchés locaux, il faut connaître les marchés locaux, et je suis désolé de vous le dire, mais nous en Europe, on ne les connaît pas. Ça ne sert à rien donc d'exporter quelques voitures de luxe européennes à Mumbai, c'est très sympa, c'est bon pour les statistiques, mais c'est pas ça qui va créer un nouveau tissu de recherche et développement dans les sociétés européennes. Il faut donc être capable de faire ce que fait IBM très bien, à savoir créer un réseau de développement, être capable de profiter de cette compétence, de cette richesse de savoir-faire et cette agilité d'esprit qu'il y a dans les pays émergents, tout en essayant de conquérir les marchés locaux pour pouvoir exporter d'un marché, d'un pays économique émergent vers un autre pays économique émergent. C'est ça les nouveaux business models, au fait. Moi, je suis très préoccupé par le fait que l'Europe risque de devenir, si on ne va pas changer l'équation, dans un espèce de gigantesque Disneyland au relais château pour les classes nantis des pays émergents. Rien contre le relais château, rien contre Disneyland, mais enfin c'est pas ça qui va assurer le futur des générations qui vont nous suivre, ni d'ailleurs rembourser les dettes que notre génération a accumulées. Et je suis désolé de vous le dire de manière aussi brutale, mais quand vous allez dans les pays émergents, quand vous allez en Chine, vous allez en Inde, et vous parlez à des hommes d'affaires locaux,
Ils vous parleront du Brésil, ils vous parleront de la Russie, ils vous parleront bien entendu des États-Unis, ils vous parleront de l'Inde bien sûr, ou de la Chine. On parlera peu de l'Europe, on n'est pas, pour utiliser un terme américain, on n'est plus très relevant, pour le dire poliment. Et je crois qu'on a urgence en Europe à redevenir relevant. Et comme j'aime bien vous donner des chiffres, je vais vous donner un dernier chiffre juste pour vous déprimer pour le reste de la matinée. Une industrie très innovante est l'industrie du software, j'en sais quelque chose. Il y a une étude qui se fait tous les ans qui s'appelle Truffle 100, où on regarde, on fait le classement des 100 premières sociétés européennes de soft. Et c'est une très belle industrie. Le chiffre d'affaires combiné de cette industrie en Europe, des 100 premières, c'est 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est très bien. C'est une industrie qui investit 14% de son chiffre d'affaires en R&D, donc c'est une bonne nouvelle. On a créé 11 000 emplois, pas tous en Europe, en R&D en 2008. C'est formidable. Sauf que toute cette industrie fait moins de chiffre d'affaires que Microsoft, les 100 premières, et que les 2 premières sociétés de logiciels américaines font le double des 100 premières européennes. Donc ça vous montre l'état de l'art. Que peut-on faire pour y remédier? Premièrement, et j'en appelle aux forces politiques qui nous gouvernent, on a besoin d'une Europe forte, d'une véritable Europe, pas moins d'Europe, mais beaucoup plus d'Europe, et une Europe totalement différente par rapport à celle qu'on connaît. Et ça passe par un moteur franco-allemand qui fonctionne et qui ne peut plus se constituer juste en quelques réunions sympathiques entre le président et la chancelière. Je crois qu'il y a une réforme institutionnelle à mener. Deuxièmement, je crois qu'on a besoin de développer des sociétés, c'est l'heure. Alors, dernier point, des sociétés qui sont basées sur l'innovation et la connaissance. On a besoin de relancer l'envie de nos jeunes d'aller faire des études scientifiques ou d'ingénieurs, et nous, les entreprises, il faut qu'on trouve des moyens de les accueillir dans un réseau mondial de recherche et développement, et je vais m'en arrêter là. Nous avons ici un représentant de la puissance émergente qui va déjà nous donner un autre point de vue, c'est Deepak Puri. Deepak Puri est le fondateur et le PDG de Mother Bear India Limited, qui est l'une des entreprises les plus innovantes et les plus dynamiques du secteur high-tech indien. Monsieur Puri, vous avez 7 minutes à votre tour. Merci. Thank you, ma'am. Good morning, ladies and gentlemen. I'm not here to bring leadership into picture because from where I sit, there's no dearth of it in this room. What I bring to the table right now is the bridging mechanism to the execution gap, which provides the necessary link to converge this thought leadership into actions. When I step back and look around, and a question posed, can developed nations remain leaders in innovation? To me, the answer is a resounding yes, as Bob said himself. Here's why I believe so. Financial crisis that the global economy faced in the recent times has led to the realization that existing business model of the developed world is largely unsustainable. Growth was driven by excessive debt, and debt as a percentage of GDP very high. Recent stimulus packages might have stemmed crisis for a short term, but fundamentally, ladies and gentlemen, nothing has changed. All that has happened is private debt has been converted, alas, to public debt. So what is the solution? Answer, to me at least I say, is innovation. Developed nations will have no option to rely on innovation to drive growth. The mantra will have to be innovation by design, born out of necessity and not by default. Before we go any further, let us have a common understanding of what exactly is innovation. We talk about innovation all the time. What is that? Invention is a new idea that's often turned into a tangible outcome, such as a product or a system. But innovation is the conversion of new ideas into revenues, profits, and new jobs. Any idea that looks great in the laboratory, fails in the market, is not innovation, at least at best a curiosity. Don't get me wrong, innovation is not all about new products, but also in functions, logistics, business models, and processes. Innovation can change the context, the market space, the customer space, the competitive space, and the societal space. Market space in which a business operates.
Perhaps the most famous example of the above can be the case of a failed invention, adhesive invention, which got converted into innovation by brilliance of what we call as labels today at Post-it. We live in a world where innovation prowess is determined by the number of patents you file and the percentage of GDP that is allocated to R&D spends. No doubt that they are important because concerted effort needs to go into R&D. But if you look at these barometers, developed countries have R&D spend of 3%, where developing, or whatever you call emerging economies, have much lower than that. So they should be at the bottom of the barrel. But that's not the case. I would here, as a practicing entrepreneur, like to highlight a fundamental difference in innovation as practiced in the Western world and in the developing world. Western nations have been at the zenith of product innovation over the years due to their university-based research systems, strong entrepreneurship, led by several decades of entrepreneurship and education imparted by leading business schools, policy frameworks, and product innovation culture. On the other hand, Asian countries have been driving process innovation. Process innovation in Asia is driven by leading manufacturers because of their need to deliver competitive cost, high-quality products for global consumption, and many types of innovation happen in the unorganized sector and organized sectors, which sometimes goes unnoticed. I can try and give you an interesting example from my country. It is an example in logistics innovation. And I remember talking to the president of FedEx on this. It is the logistics, the case of the Mumbai or Bombay dabbawalas. A dabba is a box of lunch or dinner, and the wala is a human being. More than 200,000 lunches are delivered by dabbawalas, delivery boys every day with amazing accuracy of menu and time. A simple color coding system doubles as an ID system for destination and recipient. To top it, though, they only make one mistake in every 6 million odd deliveries. This has been documented by Harvard Business School as well as MIT. But the irony of the fact is the dabbawala does not understand Six Sigma or supply chain management. Organized sector in India, product innovation is at its zenith today and strengthening. Take, for instance, the Tata Nano, a $2,500 car delivered, being sold today to the people who need it. Drive it, sir. It's a beautiful, very good looking car. Second, Godrej's $65 fridge for the market. As Leo, my friend over here, my colleague says, he says, you have to deliver it to the local market and then go abroad. Third, our own case, Mozabeer. We deliver through 200,000 retail outlets, dealers, DVD movies in Hindi at 65 cents. Delivered, and we still make a profit on that. So, and by the way, Bob was talking, and he was talking about IP. We own one of the largest IPs on movies, we are concerned. Tata's, a large Indian business car house, Microsoft and ourselves. We are fighting piracy all the time. But India has at least laws, so we can fight this piracy on the legal terms also. I would like to leave the audience with a few thoughts that, according to me, have the potential to significantly alter the society we live in. Over centuries, mankind has undergone a few path-breaking moments that have far-reaching effects to our society. The transition from agricultural revolution to the industrial revolution to the infotech revolution embodies this movement. We are now at the cusp of another revolution, the renewable energy revolution, which has potential to achieve 1 trillion gross product per annum by 2050. At the very fabric of life as we know it will change. We all know that the solar sector is amongst the largest employers employers in Germany.
One of the largest, well, automobiles, of course. Imagine what would happen, be possible if sustained, due to sustained innovation and R&D, cost of solar could be brought down to grid level and appropriate storage solutions could be developed. Imagine the far-reaching impact that could have on society, business, economics, when raw material, the sun's energy is entirely free. I'll be finishing very soon, don't worry. Another area that the path-breaking potential has is in the world of nanotechnology. As I told you, I'm bringing to you the theoretical into practicality. Nanotechnology, some of the sciences behind nanotechnology are still shrouded in mystery. The commercial potential is just about coming to be known. At the nano level scale, matter behaves and starts displaying startling useful properties which can be controlled with amazing results. I sincerely believe that a combination... Can you please conclude? Yeah, I'm just... nanotechnology and clean tech opportunity and storage technology has the potential to fundamentally change the way we live in. Thank you. Nous allons maintenant écouter John Thompson. John Thompson est le président de Symantec Corporation, une société de la high-tech américaine qu'il a dirigée pendant 10 ans et dont il a multiplié les revenus par 10 pendant cette période en poursuivant son expansion mondiale. John Thompson est un investisseur très actif dans la Silicon Valley. Vous avez la parole pour 7 minutes. Merci. Well, thank you very much, and I do appreciate being invited here today. I think the question that's been posed, can developed nations continue to be leaders in innovation, is a question that is less about technology and more a question about attitude and the environmental factors that create a sense of innovation. Innovation is spawned from a variety of factors. Perhaps the three that I refer to as the innovation ecosystem are the level of human capital, the level of financial capital, and the environmental factors that are so important to create the right sense of where one can create. So while I believe that human capital and financial capital might very well be abundant in all countries around the world, it's not clear to me that the environmental factor, hence the third leg of the stool, really does exist in all of the developed economies to the same degree that it does, quite frankly, in some of the developing economies. So the challenge here is not in the core issues of human capital and financial capital, but, quite frankly, in have we set up an environment where people are encouraged to innovate. So let's look at some of the environmental factors if we might. First, market sense. If you were to look at many of the developed nations, their entrepreneurs and engineers clearly have a sense of the market. And I do believe that as developing nations grow and become more market-facing, they too will not only have a sense of domestic markets, but international or global markets as well. And that sense will drive them toward the next level of creativity. On a risk attitude, the second factor, the risk attitude does exist in countries like the UK and the US, and they've demonstrated their acceptance of risk. As a matter of fact, no VC or venture capitalist in Silicon Valley will invest in an entrepreneur that has not failed. And does the system encourage failure just as much as it encourages a sense of success? Third, in environmentals, you need role models. You need examples of where people have succeeded and where people have not. You need people who have an attitude that they are willing to take risk and they're willing to push the limits of their own capability and the capability of their team, given that they have an opportunity to succeed. Next, it's all about motivation. While in the U.S. and in the tech sector, many have said financials are the reason that people innovate, the reality is many who have been successful have been motivated by peer pressure as opposed to financial rewards. Because many in technology want to be recognized as leaders amongst their peers, not just very rich and capable people. And then finally, is there a support system, a system that is both backed by the public and private sector for engendering success? I would argue that in the private sector, we certainly have incubators and places where people can go to innovate,
but we need an equally strong focus in the public sector where there are appropriate tax laws, where there are incentives through land grants and institutions that really do create an environment for innovation within a country. So I think the question of can we continue in the Western economies or in the established economies to really lead in innovation, my answer would be perhaps. As a matter of fact, I can see a role over time where developed communities or countries continue to do well, but they no longer dominate in innovation as they have over the last 25 to 50 years. And it is because the environmental factors are not as strong any longer in the developed countries as they are in the developing countries. The environmental factors there are much more risk-oriented, they're much more aggressive, and they're much more willing to lean a little bit into the wind to demonstrate that they can compete not just locally, but globally as well. It was referenced earlier, Huawei. Huawei is a classic example of a very risk-oriented company that started out as an imitator and now is a true innovator, with great technologies being deployed around the world. Ubiquity of success and ubiquity of infrastructure becomes an important issue too. And as we have expanded the capability for communications presence around the world, literally small innovators can be created in small villages in India or China or Brazil as easily as they can in developed locations in London or in Paris. And finally, I think as people become much, much more market savvy, they become much more willing to take risk. And they can turn the innovative engine much, much more quickly than perhaps they might have in the past. And so as the domestic markets in the developing nations open up, I think we in developed countries run the risk that if we sit back on our heels, that they will overtake us much more quickly than the current course might suggest. So thank you very much. Je vais maintenant donner la parole à mon voisin Pierre-André de Chalandard. Pierre-André de Chalandard est le patron de Saint-Gobain, une très belle entreprise qu'il a rejointe en 1989, je crois, et dont il connaît pratiquement tous les recoins. Pierre-André de Chalandard siège aussi au conseil d'administration de Veolia, une autre belle entreprise. Monsieur de Chalandard, vous avez la parole et ne vous laissez pas stresser par le chronomètre. Oui, je voudrais essayer d'apporter un éclairage un peu moins pessimiste que celui de mon voisin Léo Apothécaire. Pessimisme d'ailleurs dont il a oublié de mentionner, mais tout le monde le sait, qui est un pessimisme très actif, parce que quel meilleur exemple y a-t-il pour démentir ce qu'il a dit que tout ce qu'il a fait pendant des années à SAP. Donc ça montre quand même qu'on peut faire des choses bien à partir d'Europe. Indépendamment de ces secteurs où c'est certainement plus difficile de technologie, je crois que la question du leadership dans l'innovation, elle se pose de façon assez différente selon les secteurs d'activité dans l'économie. Et de ce point de vue-là, il y a énormément de secteurs d'activité économique où l'innovation a un rapport à la mondialisation qui est assez différent de ce qu'on voit dans les secteurs technologiques qui sont très représentés à cette table. Donc je vais prendre sans penser que d'ailleurs on est essentiellement low-tech, mais je vais prendre la défense des autres secteurs d'activité. Et dans ces secteurs-là, je vais expliquer d'un exemple ce que je veux dire. Si je veux servir le marché français de l'isolation, et que je suis obligé de mettre mon usine, et c'est pas seulement dans les services, je dois mettre mon usine à moins de 500 km de l'endroit où je vais vendre les produits, parce que sinon, à cause du coût de transport, ce sera extrêmement élevé. Et de ce point de vue-là, la technologie que je vais utiliser dans cette usine, ce qui compte, c'est qu'elle soit meilleure que la technologie qui est utilisée pas très loin. Et la technologie qui est utilisée dans les usines qui font ce même type de produit en Inde ou en Chine n'est pas relevant. C'est pas un sujet. À condition que les gens qui font ces métiers-là en Inde ou en Chine soient pas capables de venir les mettre très rapidement en Europe. Or, quand on regarde dans énormément de métiers régionaux, et ça couvre un champ d'activité très important, c'est le cas pour tous les 80% de ce qu'on fait chez Saint-Gobain, mais il y a énormément de secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la majorité des grandes entreprises et les plus dynamiques qui se développent sur ces secteurs-là sont et resteront pendant longtemps des entreprises occidentales. Donc c'est
de ce point de vue-là. La première réponse que j'apporterai à ce que disait M. Kaufmann, c'est oui, il va y avoir encore un leadership à condition qu'on soit capable de continuer à innover. Alors, pour ça veut dire quoi? Ça veut dire diffuser l'innovation. Et quand on veut s'implanter dans un nouveau pays, c'est pas uniquement des transferts de technologie dans bien des secteurs. Et là, de ce point de vue-là, le rôle des brevets, il joue, mais c'est pas uniquement ça. C'est de plus en plus dans beaucoup d'activités, tout ce qui est lié au savoir-faire, au service qu'on met autour des produits, à la marque qu'on apporte. Des secteurs du luxe, c'est évidemment, mais dans beaucoup d'autres secteurs, c'est de plus en plus important. Et donc, la question de la technologie uniquement ne me paraît pas la plus importante. Alors comment réussir ces transferts? J'allais dire c'est plus l'environnement institutionnel y compte, mais c'est aujourd'hui dans le monde de plus en plus un sujet qui relève de la capacité des entreprises elles-mêmes. Si je veux réussir à déployer ce savoir-faire dans les pays nouveaux où je vais, le principal sujet c'est d'avoir des ressources humaines de bonne qualité et des ressources humaines fiables. Et donc, qui n'est pas forcément synonyme, et on peut avoir l'un sans l'autre. Et l'approche des différents pays se fait en fonction de ces deux critères. Mais globalement, je dirais que tout ça s'améliore, et le côté fiabilité qui peut être un sujet dans des pays comme la Chine aujourd'hui, je crois que même en Chine, le problème de la propriété intellectuelle aussi devient de plus en plus facile. Donc, les grandes entreprises et les grandes firmes occidentales ont tout intérêt à favoriser la diffusion de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser la diffusion de l'innovation? Là, je voudrais dire trois choses que nous faisons chez Saint-Gobain, et je pense qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui font, et qui sont, à mon avis, autant de pistes de réflexion pour les pouvoirs publics dans les différents pays, quand ils veulent essayer de favoriser ce qui se passe chez eux. La première, c'est que les efforts de R&D, et ça, Léo Apothécaire l'a dit aussi, doivent être de plus en plus internationalisés. Nous avons, comme beaucoup d'entreprises maintenant, des centres de recherche dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays importants, et notamment en Chine. Je crois qu'on a plus, à condition de prendre encore de certaines précautions, on a plus à gagner à faire que ces centres de R&D travaillent avec les centres de R&D qu'on a en Europe, et que c'est ça qui va, globalement, les centres de R&D en Europe vont plus en bénéficier qu'en pâtir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager la présence de centres de R&D en Europe. Et de ce point de vue-là, il y a un débat en cours en France qui me paraît, sur lequel il est urgent de ne pas changer d'avis, qui est celui du crédit d'impôt recherche. Deuxième chose que nous faisons et qui, je crois, peut s'appliquer à beaucoup d'endroits, c'est d'avoir de plus en plus de liens entre les R&D des entreprises et les milieux académiques. Alors, nous avons créé un réseau d'universités dans Saint-Gobain, on l'appelle de façon peut-être un peu prétentieuse le Saint-Gobain University Network, SUN, et je crois et c'est l'idée de nouer avec des tas d'universités, les meilleures dans les différents pays, des liens pour favoriser la diffusion de l'innovation. Et la troisième chose, je crois, c'est d'avoir des liens de plus en plus importants entre les petites entreprises et les grandes entreprises, sachant que les petites entreprises, les start-up, elles ont souvent plus d'idées, il faut le reconnaître. Et donc, par contre, les grandes entreprises, et si elles savent bien l'utiliser, elles sont capables de mettre en œuvre, compte tenu de ce que j'ai indiqué, surtout dans les métiers où ça ne voyage pas facilement, de mettre en œuvre ces applications très vite. Et donc, alors nous sommes organisés là-dessus. Je crois qu'on peut aussi s'organiser au niveau d'un pays pour favoriser ces liens et que c'est un moyen de favoriser l'innovation. Voilà, j'ai terminé.